Namo Vishnu Padaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimad Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyalali Vashatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 21, Conversation between Manu and Kardama. Texts 5 and 6. Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Capítulo 21, Conversación entre Manu y Kardama, versos 5 y 6. Translation Purport, traducción significado, su divina gracia hacia Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. Ruchyayo Bhagavan Brahman Dakshova Brahmana Sutaha Yatha Sasarja Bhutani Labdva Bharyam Chamanavim Ruchi Yaha Who, ¿quién? Bhagavan, worshipful, adorable. Brahman, O holy sage, O santo sabio. Dakshaha, Daksha, Va, and E. Brahmanaha, of Lord Brahma, del Señor Brahma. Suttaha, the son, el hijo. Yatha, in what way? De qué manera? Sasarja, generated, generaron. Bhutani, offspring, descendencia. Labdva, after securing, tras obtener. Bharyam, as their wives, como esposas. Cha, and E. Maravim, the daughters of Swayambhuva Manu, a las hijas de Swayambhuva Manu. O holy sage, tell me how the worshipful Ruchi and Daksha, the son of Brahma, generated children after securing as their wives the other two daughters of Swayambhuva Manu. O santo sabio, dime cómo generaron hijos el adorable Ruchi y Daksha, el hijo de Brahma, después de obtener por esposas a las otras dos hijas de Swayambhuva Manu. Purport, significado. All the great personalities who increased the population in the beginning of the creation are called Prajapatis. Todas las grandes personalidades que aumentaron la población del universo al principio de la creación reciben el nombre de Prajapatis. Brahma is also known as Prajapati, as were some of his later sons. A Brahma también se le conoce con el nombre de Prajapati, así como a algunos de sus últimos hijos. Swayambhuva Manu is also known as Prajapati, as is Daksha, another son of Brahma. Swayambhuva Manu también recibe el nombre de Prajapati, al igual que Daksha, otro hijo de Brahma. Swayambhuva had two daughters, Akuti and Prasuti. Swayambhuva Manu tuvo dos hijas, Akuti y Prasuti. The Prajapati Ruchi married Akuti and Daksha married Prasuti. Con Akuti se casó el Prajapati Ruchi
y con Prasuti se casó Daksha. These couples and their children produced immense numbers of children to populate the entire universe. Estas parejas y sus descendientes produjeron una cantidad de hijos inmensa para poblar el universo entero. Vidura's inquiry was, how did they beget the population in the beginning? La pregunta de Vidura fue, ¿cómo engendraron la población en el principio? So, now Maitreya Muni will answer. Ahora va a responder Maitreya Muni. Maitreya uvacha prajaksrijeti bhagavan kardamo brahmanoditaha sarasvatyam tapastepe sahasranam samadasha. The great sage Maitreya replied, commanded by Lord Brahma to beget children in the worlds, the worshipful Kardama Muni practiced penance on the bank of the river Sarasvati for a period of 10,000 years. El gran santo Maitreya respondió, designado por el Señor Brahma para poblar los mundos con sus descendientes, el adorable Kardama Muni practicó penitencias a orillas del río Sarasvati durante 10,000 años. Purport, significado. It is understood herein that Kardama Muni meditated in yoga for 10,000 years before attaining perfection. De aquí se desprende que antes de alcanzar la perfección, Kardama Muni meditó en yoga durante 10,000 años. Similarly, we have information that Valmiki Muni also practiced yoga meditation for 60,000 years before attaining perfection. También Valmiki Muni, según sabemos, practicó meditación yoga durante 60,000 años antes de alcanzar la perfección. Therefore, yoga practice can be successfully performed by persons who have a very long duration of life, such as 100,000 years. Por lo tanto, para practicar el yoga con éxito, es imprescindible una vida muy larga, de unos 100,000 años de duración. In that way, it is possible to have perfection in yoga. Otherwise, there's no possibility of attaining the real perfection. Entonces, es posible lograr la perfección en el yoga. En caso contrario, no se puede alcanzar la auténtica perfección. Following the regulations controlling the senses and practicing the different sitting postures are merely the preliminary practices. Seguir las regulaciones, controlar los sentidos y practicar las diversas posturas de sentarse no son más que las prácticas preliminares. We do not know how people can be captivated by the bogus yoga system in which it is stated that simply by meditating 15 minutes daily, one can attain the perfection of becoming one with God. No comprendemos cómo puede la gente quedar cautivada con el fraudulento sistema de yoga que afirma que se puede alcanzar la perfección de volverse uno con Dios simplemente por meditar 15 minutos al día. This age, Kali Yuga, is the age of bluffing and quarrel. Esta era, Kali Yuga, es la era del embuste y la riña. Actually, there is no possibility of attaining yoga perfection by such paltry proposals. Lo cierto es que en esas proposiciones facilonas no hay posibilidad de alcanzar la perfección del yoga. The Vedic literature, for emphasis, clearly states 3 times that in this age of Kali, Kalau Nastyeva, Nastyeva, there's no other alternative than Harinama, chanting the holy name of the Lord. Las escrituras védicas afirman claramente 3 veces, para darle mayor énfasis, Kalau Nastyeva, 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 que en esa era de Kali
No hay otro camino, no hay otro camino, no hay otro camino que Harinama, cantar el santo nombre del Señor. So this comes up again and again. Prabhupada makes this point, how nowadays people think that in a very simple and easy way one can become very much spiritually advanced. Es el punto Srila Prabhupada hace muchas veces, que hoy día la gente se cree que con un poco de práctica así, ese tipo de meditar por 15 minutos, uno puede avanzar espiritualmente. Yeah, we want everything cheap and good quality. Queremos todo, ¿no?, barato y bueno. Which normally, even in the material sense, never happens, ¿no? Incluso en el sentido material eso nunca pasa. And especially, yes, today we have this phenomena that things are produced in a very cheap way, and they're advertised as being of high quality. Hoy día tenemos ese fenómeno que se producen o se fabrican las cosas de una manera muy barata y se anuncian como algo de buena calidad, de primera calidad. And although we may have the experience that we buy such things, and then after 1 week or less or little more, they break. Still next time we buy again. ¿No? Aunque tenemos esa experiencia, que quizás compramos algo así y después de una semana, un poco menos o más, se rompe, pero la próxima vez compramos otra vez algo parecido. Because that's just a tendency. We don't want to pay the price and expect that somehow or other, by some being very clever, you can get something practically for nothing. ¿No? Entonces, esa es la tendencia, pensar que ¿por qué pagar un precio tan alto, ¿no? Si soy muy listo, de alguna manera puedo arreglar las cosas de obtener algo valioso prácticamente por nada. So in spiritual life, this same principle, it will not work. ¿No? En la vida espiritual, si aplicamos ese principio, no va a funcionar. You cannot, as they say, cut corners. No se puede tener atajos. ¿No? There's already the fast track. ¿No? Ya está, como lo llamamos eso, el fast track. En el aeropuerto también lo tienes cuando la tripulación y diplomáticos pueden ir más rápido que los demás. Se llama fast track, la vía rápida. So, yes, there's a fast track already, ¿no? Ya tenemos una vía rápida. Harinama, Harinama, eva kevalam kalau nastyeva gatya anyata. Simply by chanting holy name, simplemente por cantar el santo nombre, yes, you can reach perfection. Uno puede alcanzar la perfección. But even there, it's not so cheap. ¿No? Pero incluso así, ahí no está tan barato. It's fast track, but still you have to observe certain conditions that have to be fulfilled so that you actually reach the goal. ¿No? Aunque es la vía rápida, a pesar de eso hay que observar algunas condiciones que hay que cumplir
para realmente llegar a la meta. But still, compared to 60,000 years meditation, it's really simple. Pero comparado con meditar durante 60,000 años, realmente es sencillo. But that's Kali Yuga, Manda Sumanda Matayo, no? Manda Bhagya. Very unfortunate, very slow, practically useless people. Even the simple process, they have a very difficult time to follow. ¿No? Pero Kali Yuga es así que, como dice el Bhagavatam, Manda Sumanda Matayo, Manda Bhagya. La gente en Kali Yuga es muy lenta, muy desafortunada, siempre perturbada, always disturbed. So even apparently simple process that they cannot follow, they feel like it's too much. ¿No? Incluso un proceso tan sencillo no lo pueden seguir, es demasiado. To not eat meat, or to not drink, to not smoke, and not just jump around like a monkey, to have sex. It's like, it's not possible to live without that. ¿No? Ellos piensan que no comer carne, no beber, no fumar, y no saltar de una persona a otra para el sexo. Vivir sin eso es imposible. ¿No? This is our life, es nuestra vida, said Lord Zetland, like almost 100 years ago. ¿No? Eso lo dijo casi hace 100 años, 1930 y algo. It's only now, very soon it's going to be 2030, 90 years ago. So hace 90 años, el Marqués de Zetland in Inglaterra, and he wanted to become a Brahmana, and he asked one of Srila Bhaktisiddhanta's disciples, he said, yes, you have to just follow these things. He said, impossible, this is our life. ¿No? Él propuso, preguntó, yo puedo ser Brahmana, quisiera ser Brahmana, ¿por qué no? ¿No? Así, el único Brahmana en Inglaterra. Y el discípulo que estaba predicando ahí, Srila Bhaktisiddhanta, dijo que sí, solamente hay que seguir esos 4 principios, aparte de cantar. Dijo, es imposible, es nuestra vida. So it's very difficult, even something so simple se vuelve muy difícil, ¿no? Something like so easy actually, well easy, simple in a certain way, it becomes very difficult. But if you cannot follow these, as Prabhupada says, preliminary practices, then what do you expect? ¿No? Si uno no puede seguir esas prácticas preliminares, ¿qué se puede esperar? You can't have something valuable without paying its corresponding price. No se puede tener algo valioso sin pagar el precio correspondiente. And by the mercy of the Lord, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the price has been reduced practically to nothing. It has become very easy. Y por la misericordia del Señor, Sri Chaitanya Mahaprabhu, el precio se ha reducido mucho. Hay rebajas, ¿no? It's a sale. From 100% it has been reduced to, I don't know, 10%, let's say. De los 100% del precio se ha reducido a un 10%. So this is the situation here with Kardama Muni. He is another yogi who will practice 10,000 years of meditation. ¿No? Aquí tenemos ese ejemplo de Kardama Muni que practicó meditación y penitencias, tapa, durante 10,000 años. I mean, we are just asked a little bit tapasya in one lifetime, a few years. ¿No? A nosotros se nos pide
practicar un poco de tapasya durante una vida, unos cuantos años. And compared to this type of tapasya, it's really very easy, ¿no? Y comparado con ese tipo de tapasya es realmente muy sencillo. But this is Kali Yuga, so even that is very, very difficult, ¿no? Incluso esto en Kali Yuga parece que es muy, muy difícil. So what to do? ¿Qué hacer? So the only solution is eat a lot of prasada. La única solución es esa, comer mucho prasada. And engage in some service, llevar a cabo algún tipo de servicio, and then maybe in time one will become qualified. And of course one should also understand the philosophy, y uno debe entender la filosofía. If you don't understand the philosophy, why would you practice tapasya? ¿No? Si no entendemos la filosofía, ¿por qué vamos a practicar tapasya? And especially in an atmosphere like we have today, where the practice of tapasya is the last thing anybody would think about, ¿no? Y especialmente hoy día en esa atmósfera, practicar tapasya es lo último que alguien va a pensar. It's just the opposite. The proposal is just enjoy as much as you can, as long as it is possible, ¿no? La propuesta es esa, disfruta lo máximo posible mientras es posible. Because, first of all, life is short, ¿no? Primero, la vida es corta. Then, it's the only life. This es la única vida. So, ahora o nunca, ¿no? Now or never. That's the idea. I've seen advertisements, I mean these big billboards. In Spain there was one, I don't know exactly, maybe it was golf course was advertised. And it was said there, it's only one life, but if you live it right, it's worth it. It's enough, ¿no? O sea, más o menos lo que dijeron es, solamente hay esa vida, pero si la vives bien, si la aprovechas bien, ya es suficiente. Entonces ven para jugar al golf. ¿No? Come and play golf and then your life is worth it, ¿no? Entonces la vida ha valido la pena. So this is the philosophy, just enjoy as far as possible, as much as possible, and after that, well, that's it, ¿no? Y eso es la filosofía, disfruta lo máximo posible y después ya no hay más. So therefore the idea of practicing tapasya or not drinking or not smoking or not is like, it's the last thing anybody wants to do, ¿no? Y por lo tanto practicar algo de tapasya y no fumar o no beber o no eso, es lo último, la gente no quiere hacer eso. So therefore, yes, and unless we understand things philosophically, why would one practice tapasya? ¿No? A menos que uno entiende las cosas filosóficamente, ¿por qué se va a practicar tapasya? Doesn't make sense, ¿no? No tiene sentido. So therefore, yes, we should study Bhagavatam, and this story is also very instructive. Kardama Muni and Devahuti, Kapila, very valuable instructions. Por lo tanto hay que estudiar. Aquí la vida de Kardama Muni con Devahuti, luego viene Kapila Deva, sus instrucciones, y de esa manera uno puede entender las cosas. So, unless there's some question, comment, we can continue. A menos que haya un comentario, una pregunta, podemos continuar. Text 7, verso 7. Tata samadhi yuktena kriya yogena kardama samprapede haring bhaktya prapana varadashusham. Which means, during that period of penance, the sage Kardama, by worship through devotional service in trance, propitiated the personality of Godhead, who is the quick bestower of all blessings upon those who flee to him for protection. Durante ese periodo de penitencia,
adorando por medio del servicio devocional en trance a la personalidad de Dios, que otorga rápidamente toda bendición a aquellos que recurren a Él en busca de protección. El sabio Kardama logró su favor. Purport. The significance of meditation is described here. Aquí se explica la importancia de la meditación. Kardama Muni practiced mystic yoga meditation for 10,000 years just to please the Supreme Personality of Godhead, Hari. Kardama Muni practicó meditación mística de yoga durante 10,000 años, tan solo para complacer a la personalidad de Dios, Hari. Therefore, whether one practices yoga or speculates and does research to find God, one's efforts must be mixed with the process of devotion. Así pues, ya sea que practiquemos yoga o especulemos y busquemos a Dios investigando, nuestros esfuerzos deben combinarse con el proceso devocional. Without devotion, nothing can be perfect. Sin devoción, nada puede ser perfecto. The target of perfection and realization is the Supreme Personality of Godhead. El perfeccionamiento y la iluminación apuntan a la Suprema Personalidad de Dios. In the 6th chapter of Bhagavad Gita, it is clearly said that one who constantly engages in Krishna consciousness is the topmost yogi. En el capítulo 6 de la Bhagavad Gita se dice claramente que aquel que se ocupa constantemente en actividades de conciencia de Krishna es el yogi más elevado. The personality of Godhead Hari also fulfills the desires of his surrendered devotee. La personalidad de Dios, Hari, cumple los deseos del devoto que se ha entregado a él. One has to surrender unto the lotus feet of the personality of Godhead Hari or Krishna in order to achieve real success. Para lograr el éxito verdadero debemos entregarnos a los pies del loto de la personalidad de Dios, Hari Krishna. Devotional service or engagement in Krishna consciousness is the direct method, and all other methods, although recommended, are indirect. El servicio devocional, es decir, ocuparnos en el proceso de conciencia de Krishna, es el método directo y todos los demás métodos, aunque recomendados, son indirectos. In this age of Kali, the direct method is especially more feasible than the indirect because people are short-living, their intelligence is poor, and they are poverty-stricken and embarrassed by so many miserable disturbances. En esta era de Kali, el método directo es especialmente más factible que el indirecto porque la gente vive poco tiempo, tiene poca inteligencia, es pobre y la afligen muchos inconvenientes y miserias. Lord Chaitanya, therefore, has given the greatest boon. In this age, one simply has to chant the holy name of God to attain perfection in spiritual life. Por esa razón, el Señor Chaitanya ha dado el más grande don. En esta era, para alcanzar la perfección en la vida espiritual, es suficiente cantar el santo nombre de Dios. The words Samprapede Harim mean that in various ways Kardama Muni satisfied the Supreme Personality of Godhead Hari by his devotional service. Las palabras Samprapede Harim significan que Kardama Muni satisfizo con su servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, Hari. Devotional service is also expressed by the word Kriya Yogena. La palabra Kriya Yogena expresa también servicio devocional. Kardama Muni not only meditated, but also engaged in devotional service. To attain perfection in yoga practice or meditation, one must act in devotional service by hearing, chanting, remembering, etc. Kardama Muni no solamente meditó,
también se ocupó en servicio devocional. Para llegar a la perfección en la práctica del yoga o la meditación hay que ofrecer servicio devocional, escuchando, cantando, recordando, etc. Remembering is meditation also. Recordar también es meditación. But who is to be remembered? One should remember the Supreme Personality of Godhead. Pero ¿a quién hay que recordar? A la Suprema Personalidad de Dios. Not only must one remember the Supreme Person, one must hear about the activities of the Lord and chant His glories. No solamente recordarle, también hay que escuchar acerca de sus actividades y cantar sus glorias. This information is in the authoritative scriptures. Y esa información está en las escrituras autoritativas. After engaging himself for 10,000 years in performing different types of devotional service, Gauravani Muni attained the perfection of meditation. But this is not possible in this age of Kali, wherein it is very difficult to live for as much as 100 years. Después de 10,000 años ocupado en la ejecución de diversos tipos de servicio devocional, Gauravani Muni alcanzó la perfección de la meditación, cosa imposible en esta era de Kali, en que es muy difícil vivir siquiera 100 años. At the present moment, who will be successful in the rigid performance of the many yoga rules and regulations? En la época actual, ¿quién tendría éxito en la ejecución estricta de las muchas reglas y regulaciones del yoga? Moreover, perfection is attained only by those who are surrendered souls. Por otra parte, la perfección solo alcanzan las almas entregadas. Where there is no mention of the personality of Godhead, where is there surrender? ¿Qué entrega puede haber en donde ni se menciona a la personalidad de Dios? And where there is no meditation upon the personality of Godhead, where is there yoga practice? ¿Y qué práctica de yoga donde no se medita en la personalidad de Dios? Unfortunately, people in this age, especially persons who are of demoniac nature, want to be cheated. Por desgracia, la gente de esa era, en especial la gente de naturaleza demoníaca, quiere que la engañen. Thus, the personality of Godhead sends great cheaters who mislead them in the name of yoga and render their lives useless and doomed. Así pues, la Suprema Personalidad de Dios envía grandes engañadores que en nombre del yoga les descarrían y hacen inútiles y condenadas sus vidas. In Bhagavad Gita, therefore, it is clearly stated in the 16th chapter, verse 17, that rascals of self-made authority, being puffed up by illegally collected money, perform yoga without following the authoritative books. They are very proud of the money they have plundered from innocent persons who want to be cheated. Por eso en el verso 17 del capítulo 16 de la Bhagavad Gita se afirma claramente que los sinvergüenzas que se erigen a sí mismos en autoridades, enorgullecidos con el dinero ilícito que han reunido, practican yoga sin seguir los libros autorizados. Están muy orgullosos del dinero que han estafado a personas inocentes que quisieron ser engañadas. So yes, so this is the idea of the world of cheaters and cheated. La idea esa del mundo actual, de los engañadores y engañados. So let's have a look at Bhagavad Gita, chapter 17, chapter 16, verse 17. Vamos a ver Bhagavad Gita, ahí, verso 17 del capítulo 16. So this is a description of the demoniac nature
persons of demoniac nature, self-complacent and always impudent, deluded by wealth and false prestige. They sometimes proudly perform sacrifices in name only, without following any rules or regulations. So Krishna dice, creídos de sí mismos y siempre impudentes, engañados por la riqueza y el prestigio falso. A veces ellos ejecutan sacrificios orgullosamente y solo de nombre, sin seguir ninguna regla ni regulación. 16, 17. So, this is very typical. Again, without rules and regulations, people think they can just do anything and get the same result, ¿no? La misma, algo muy parecido que la gente cree, sin seguir las reglas y regulaciones, uno pueda alcanzar el mismo resultado. So this is just not very intelligent. Anything in this world, or many things, let's say, there's a process to get a certain result, ¿no? Para muchas cosas en este mundo hay un método para llegar a un resultado. You can't just do anything and expect that you will get the same result. No puede hacer algo, cualquier cosa, y pensar que uno va a obtener el mismo resultado. Actually, a few verses later, Krishna will point this out. Yachastra vidim utsritya, vartate kama karataha, nasa siddhim avapnoti nasukim naparam gatim. Aquel que hace a un lado las disposiciones de las escrituras y actúa según sus propios caprichos, no consigue ni la perfección, ni la felicidad, ni el destino supremo. So, a person who just rejects, ignores the rules given in scripture and just acts according to his own whims he will not get perfection, nor happiness, nor reach the supreme destination. So this is just stupidity, foolishness, to think that one can get something very valuable without paying the price. Es estúpido, no es nada inteligente pensar que uno pueda obtener algo valioso sin pagar el precio. So, purport of verse 17, we have el significado del verso 17. Thinking themselves all in all, not caring for any authority of scripture, the demoniacs sometimes perform so-called religious or sacrificial rites. Creyéndose lo máximo que existe, no importándoles ninguna autoridad ni escritura, las personas demoníacas celebran a veces supuestos sacrificios o ritos religiosos. And since they do not believe in authority, they are very impudent. Y como ellos no creen en la autoridad, son muy impudentes. This is due to illusion caused by accumulating some wealth and false prestige. Eso se debe a la ilusión provocada por la acumulación de un poco de riqueza y prestigio falso. Sometimes such demons take up the role of preacher, mislead the people and become known as religious reformers or as incarnations of God. En ocasiones esos demonios asumen el papel de predicadores, desencaminan a la gente y llegan a ser conocidos como reformadores religiosos o encarnaciones de Dios. They make a show of performing sacrifices, or they worship the demigods, or manufacture their own god. Ellos hacen un espectáculo de ejecución de sacrificios, o adoran los semidioses, o crean su propio Dios. Common men advertise them as God and worship them, and by the foolish they are considered advanced in the principles of religion or in the principles of spiritual knowledge. Los hombres comunes los anuncian como Dios y los adoran, y los necios los consideran adelantados en los principios religiosos o en los principios del conocimiento espiritual. They take the dress of the renounced daughter of life and engage in all nonsense in that dress.
Ellos adoptan el traje de la orden de la vida de renuncia y se dedican a toda clase de tonterías con esa ropa. Actually, there are so many restrictions for one who has renounced this world. En verdad, para alguien que ha renunciado a este mundo hay muchísimas restricciones. The demons, however, do not care for such restrictions. Los demonios, sin embargo, no les importan esas restricciones. They think that whatever path one can create is one's own path. There's no such thing as a standard path one has to follow. Ellos piensan que cualquier senda que uno puede crear es su propia senda. No existe una senda oficial que hay que seguir, ni nada por el estilo. The word avidi purvakam, meaning a disregard for the rules and regulations, is especially stressed here. These things are always due to ignorance and illusion. Aquí se hace especial hincapié en la palabra avidi purvakam, que significa desdén por las reglas y regulaciones. Estas cosas siempre se deben a la ignorancia y la ilusión. So, and the opposite is true, y lo opuesto es lo cierto. If we follow a path, a proper path, authoritative, then there's no doubt one will reach the supreme destination, ¿no? Y lo opuesto es cierto. Si seguimos la senda apropiada, correcta, dado por autoridades, sin duda vamos a llegar al destino supremo. So, any comentario, preguntas, dudas todavía? Considerando que hay tantos engañadores hoy en día, y ¿cómo la gente realmente sabe cuál es realmente el precio correcto? Porque a veces, por ejemplo, no sé, puede ser que haya otro tipo de austeridades, que los principios regulativos, como meditar durante horas sin moverse, como se hace en algunas prácticas, y eso también parece ser una tapacia apropiada o cara, digamos, como veníamos diciendo. Entonces, ¿cómo discernir, cómo ayudar a las personas a saber discernir entre cuál es realmente el precio? Porque ya está desvirtuado todo. A veces algo que es caro uno lo quiere pagar barato, y algo que es caro en realidad es, o sea, que cuesta mucho en realidad es barato. O sea, ya los precios no. Yeah. How to know what is the right, but even sometimes, yes, it's not so cheap. You have to pay. So how do you know which one is correct? So therefore we have to, finally Shastra is the authority, in última instancia Shastra es la autoridad. If a so-called guru or sadhu proposes something which cannot be corroborated by Shastra, then one has to be very doubtful and careful, ¿no? Si algún supuesto guru o sadhu propone algo que no se puede respaldar con las escrituras, hay que tener mucho cuidado, es dudoso. Even devotees sometimes have this tendency to just say things, and when that happens, I always ask, show me where Prabhupada says this in his books or letters or lectures or something. And if you can't, shut up. ¿No? Y a veces los devotos tienen la tendencia de decir cosas que han escuchado. They have heard it somewhere. Y cuando pasa eso, y yo les pregunto, ¿no? Muéstrame dónde en los libros de Prabhupada, en las clases o en alguna carta dice eso. Si no puedes, pues calla la boca. What's the use, no? So they will advertise so many new types of your own path, or so new yoga, hot yoga, or air yoga, aero yoga. Agro yoga. Huh? Agro. Whatever. Bikram yoga. So where is it in scripture? No? Which acharya is explaining this? ¿No? Hoy día la gente propone tantas cosas. Sí, ese llamado hot yoga, ¿no? O aero yoga, o Bikram. If you go to Google and you will find yoga, you have a list maybe of 100 different types of yoga.
¿no? Si uno va a Google y busca, va a encontrar una lista de 100 o más diferentes tipos de yoga. Practically every day somebody invents a new type of yoga, ¿no? Cada día alguien inventa otro tipo. My own way, ¿no? Do it my way, ¿no? Hazlo a mi manera, a mi manera. So this is the whole, scripture is finally, therefore Krishna says, the Shastra Vidi Utsrija, Shastra, if that is rejected, then there's no, it doesn't have any value. No tiene valor si no podemos respaldar las cosas con Shastra. That's the way to understand. There must be some authority, otherwise everybody can just propose their own ideas, ¿no? Tiene que haber una autoridad, o algo que aceptamos como autoridad, sino cada cual propone sus propias ideas y ¿qué? Why should I have to listen to you? I do it my way, ¿no? Porque tengo que escucharte a ti, yo lo hago a mi manera. Everything is valid, todo vale. You have your way, I have my way. And you have your way, and he has his way. So we all have our own way, ¿no? Yatatat patamat, yatamat tatapat. It's nothing new, no nada nuevo. Esa idea de cada uno tiene su camino y hay que seguir a lo mejor la voz interior o qué sé yo, ¿no? Lo que se siente. Lo que se siente, ¿no? Si siente bien, hazlo. Es hippie philosophy. Prabhupada, un significado dice que a veces que ese es el peor enemigo, cuando uno se siente muy cómodo. That's another consideration, es otra consideración, uno se siente bien porque, even yes, if you practice even this cheating type of yoga, there will be some benefit on the gross and subtle body, ¿no? Habrá algún beneficio incluso practicando ese tipo de yoga raro para el cuerpo burdo o sutil. Like even Hatha Yoga, yes, you can diminish your stress, ¿no? You become a little more peaceful and relaxed, ¿no? Incluso practicando Hatha Yoga, uno se puede llegar a ser más tranquilo, más pacífico y más relajado, la mente se apacigua. Okay, but that's not the goal, that people don't know, ¿no? Pero no es la meta y la gente no lo entiende. Actually, as Prabhupada says, they practice yoga just to be able to enjoy better, ¿no? El Prabhupada dice que ellos practican yoga simplemente para poder disfrutar mejor. Claro. You become healthy, what for? ¿No? Uno se vuelve más sano, ¿para qué? So you can enjoy. Uno puede disfrutar. That's all. Eso es todo. There's no higher goal. No hay una meta superior. So then ultimately, it's all a, how do you say, fracaso. Failure. No? 5th chapter, anyway, 5th canto, we don't have time. Oops. Prabhu Jata, Rishabdev. Memory is not anymore as it used to be. So maybe very quickly we find this 5.5 and maybe it's the one in the first verses, es uno de los primeros versos, 6, 7 o algo así. Defeated, 555. It's easy to remember. Parabhavastava aboda jato. Yavana jigyasata atma tattvam. As long as one does not inquire about the spiritual values of life, one is defeated. Si alguien no intenta entender los valores espirituales de la vida, todo es una derrota, un fracaso. Yes, as long as the mind is impure, consciousness is unclear, ¿no? Mientras la mente está impura, la conciencia no está clara. And as long as one is absorbed in fruitive activity, he has to accept the material body, ¿no? Y mientras uno se ocupa en actividades fruitivas, tiene que aceptar otro cuerpo material. And that's defeat, eso es derrota. If you have to be born again, take another material body, that's a failure. Your life was a failure, ¿no? Si uno tiene que aceptar otro cuerpo material en la siguiente vida, la vida ha sido un fracaso. Punarjanma jayate, ¿no? Next birth has to be overcome.
Uno tiene que superar el próximo nacimiento. That's the yogi's goal. Eso es la meta del yogi. This is what Dasharat Maharaj asked Vishwamitra. How is your endeavor going to get free of birth and death? ¿No? Eso le preguntó Dasharat Maharaj a Vishwamitra. ¿Cómo va tu empeño en liberarte del nacimiento y la muerte? That's all what that's the goal. Everything else is secondary. ¿No? Eso es la meta, todo lo demás es secundario. So, son las 8. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gaunita Gaura Bhakta Vrinda ki jai.